လူဖြစ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ခိုက်အခြေခံကိုကျင့်တရားသီလတွေပြည့်စုံပြီးတော့လူပြီးသားအောင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေတန်ရှင်းအောင်ပြုပြီးတော့လူလိုစိတ်ထားတတ်အောင်တကယ်အမှန်တရားတွေအစစ်စစ်သိမြင်ပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ
Ya Maudami Taureta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Soya Buddham Saranam Gacchami. Sarana Kamanam Paribonam So Panditarama Idam me silam Magga Phala Jnanassa Paccayyo Hotu Appamadena Sambadita. Kuna supere dema lupida bo lulo sithata bo luti nya shi pi da lu thet lu phit bo soda ba le boi do ga pita siya ba le pita apaw ma phit se chin ne sanda le de ba le pho thok de thabo ba beခုတရားထုတ်ရတာဟာသီလထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်၅ပါးသီလအနည်းဆုံးထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာလူပိသားတယ်ခေါ်တာပဲမထိန်းနိုင်လူပိသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နေ့စဉ်အခု၅ပါးသီလမှာမဟုတ်၈ပါးသီလတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့
Mundi Dilari le Padora Poviro Lupida Ravani Lulu Sitata Pos Ravali at the same Dila Pies of Dila Agudukune Luna Bilu Pitalu a time she Calemia body Quinta don't do Quinta Sora and you say level a time she when a Pitalu Sora by the water. Who Pila Tibila who $2 Ravali. Lower Pisa in the Delusion, lower Ripia. Longer lower Lepila, say her. Lower in any pity, so there go. Matanchino, Nipato, Sita, Nature, the Caraca Maginasia, Sipia Sisora, Mundi Dari Pian. Dalebe Sita Otanja Raven. Matina Malera Era Riale, Mera Sita Otanja, my mera one. Eddie Chini, Meso here at Twitter. Tilu Chini, Mune, that what is said why she had to cut in it with my chives Ravali, the Nalu. Lulu Sitata also with a Seiko, Tanshin and Nili. Yes, of your pig ever. And the mess of your pig at a time for you to go. Jono, so no, Carly, Valley. I could look that the same Satan and Nili Pierre. You did not on Jabo, a Yichivara. Just now, when Sayadaw was blessing us, we need to have a knowledge. Not only that, by observing the precepts, we will really become a real human being. So Sayadaw explains that by observing the 5 precepts, then you become a real human being. But now the yogis are also observing the 8 precepts, so it is better to become as a real human being. But by observing the sila, that is the conduct or morality, by observing so, it is not yet enough for a person to pursue in life. Because if we have not yet trained our mind will be like a child. For a child, if there is nobody is looking after, then that child will be running here and there with no control. So in the same manner, our mind too, if there is no control, then whenever we have to meet with any object to arouse greed, then greed will come and it will grow. And if our mind is polluted with greed, then is that a clean mind or impure mind? So we know that this is impure mind. Same manner, if our mind is polluted with hatred or anger, then these kind of mind are downgrading to oneself. It is not good for a person. So as by seeing all these degradation for the human beings, Lord Buddha, when he had enlightened, with his enormous compassion, Buddha expounded the Dhamma that suits to the human beings how to upgrade oneself. So from the Lord Buddha, from generation to generation of the teachers or the monks, now our current Sayadawgyi is explaining the same teaching that expounded by the Lord Buddha. So this is how to tame or control our mind. အဲ့လိုထိတ်လွတ်နေတဲ့စိတ်မှာအကန့်အသတ်မရှိလောဘဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်ဒေါသဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်နားမလည်မှုမိုက်မှားမှုဆိုတာကတော့
လောဘဒေါသဖြစ်တိုင်းသူကပါနေပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကောင်းသိပြီးတော့ပေါ့လေဒါတွေကိုကျူရင်ကာကွယ်ရမှာပါကျူရင်ကာကွယ်နည်းရဲ့နှစ်နည်းရှိပါတယ်သမထနည်းရဲ့တစ်နည်းကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းရဲ့တစ်နည်းတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာနည်းရဲ့တစ်နည်းပေါ့သမထနည်းဆိုတာကတော့လူတူးတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တပည့်သားအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးစက္ကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ထဲတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကလည်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုညင်းကွင့်ကြုံလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်စေနှုတ်နဲ့ဖြစ်စေမေတ္တာပါတဲ့အပြုအမူလေးတွေပေါ့လေကုညီတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာဟာအကောင်ထဲပေါ်လာတာပဲပြီးသားလာတာပဲစိတ်ထဲရင်ဆိုတော့သူများသိကြမှာသိမှာ哦စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အတိုင်းမြင်သာထင်သာအောင်ပေါ့လေကာကမြောက်ဝစီကာမြောက်ရိုးသားသားလေးတစ်ဖက်သားကူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ပေါ်မှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အမျက်တွေသိုးနေတော့မှအဲ့ဒီအမျက်တွေပြေသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးချက်ချင်းရလာတာပဲအဲ့ဒါထင်ရှားလာတာပဲဒီတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာထားဖို့ဆိုတာကတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းကွက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့လေချစ်ကွက်ကျင့်တ်စရာလေးတွေပေါ့လေချစ်ကွက်လေးရွေးကြည့်ရပါတယ်မျက်နှိုးစရာလေးတွေရွေးကြည့်ရပါတယ်ကိုယ်မူရမျက်နှိုးစရာရှိသလားကိုယ်ရမျက်နှိုးစရာမဟုတ်ဆိုလို့စိတ်နဲ့နှုတ်မူရအပြောဆိုလေးတွေမျက်နှိုးစရာရှိသလားဓမ္မမလို့ရှိရင်သူကကိုယ်မူရနဲ့နှုတ်မူရတော့ခက်ကြမ်းကြမယ်သို့သောစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေတူတယောက်မှာတော့တခုကတော့မေတ္တာထားခြင်းစရာလေးတွေတော့ရှိမှာပဲမေတ္တာဖြစ်စရာအကြောင်းပေါ့လေအရင်ကအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရပါတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြည့်ကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်တွေမေတ္တာတွေနိုးလာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီနိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစက်ကဖြစ်အောင်ပေါ့လေတိုးပွားအောင်မေတ္တာစိတ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်နေတာပါဒါသမထခေါ်ပါတယ်လောကီသမထလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲထည့်ပွားကြည့်ရအောင်လေအကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပြီတဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအတေကိုစီးပွားလိုလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့အခွင့်ကြုံတိုင်းပေါ့လေကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရှိလေးကိုလှုပ်အားလေးပေါ့လေနှုတ်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နှုတ်အားလေးပေးရတာပေါ့စီးပွားလိုလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကရန်သူဖြစ်ပေမဲ့လို့အညိုးတွေပြေလို့ဒီလိုလည်းပဲတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာအညိုးတွေထားလို့ရှိရင်အညိုးတွေပြေလို့သိကောင်းတာပဲရညိုကေဝေငြိအေးထင်ပေတဲ့အဲ့ဒါလိုစိမနဲ့မေတ္တာအခြေခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးအညိုးတွေဟာညို့သူရံဘက်တရားဟောအဲ့ဒါကြီးငြိမ့်တော့တာပဲချစ်ခင်ဘွယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာမုန်းပွက်ကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးမတည်ကြကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးတည်ကြလေးတွေချစ်ွက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒေါသတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မေတ္တာပြတ်မဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်မေတ္တာဖြစ်စီအကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့
Chicken were going in young sheep, chicken jelly, a Miaujiba, a Miaujin and Lucian, Mita sap baller of the Vedaboko for my Joshua Lula, the secretary sap baller of it. Chicken were going in young sheep, Chichi, Abbey, do the way. Chichi, Tai, do the way. Chichi, boy, do the way. The Palogaji, Elumian, and I think on now. The Mesavia Hot Havare. Italy for you to be that Suji Jazo. Josiwa Lula da Bay. Josiwa Lula da Bay. Josiwa Lula da Bay. Siwa Lule, Sawe Bene. Say, at the right, Josiwa Lula Vido. Kagame was the milk body. A good car, low away corral. Siwa Lule, Sawe Bene. Yanyo Kinway, Nye Timbe. Kilomita Tadaha. Changing body, Yuri Pire, Busy Vala, Surabali, Mita Body Bokuye, Nyane Marakare Bola Rabe. Yanyo Kinway, Nye Timbe. Chicken were gone, young sheep. Chichi, Abbey, do the way. Chichi, Tai, do the way. Chichi, boy, do the way. I got the Mata Nico. Near disagree, Pia Molly. Don't obey it. Be the VMC. It is a great people you have to wear 3 sheet near me. 3 ball of Visolochi, Mita Tazia, Ioma, Secretary at Sajan in a Edema level, Kitty the Lemacan, Pelana, Wodia. Setema, Moses de Moya on Kawabe 3. Moses Machia on Luna, Chikamoya, Gaune, quickly, Gibido. Secretly side the Johnny, Yanida, the Maria. Erago, Eddie Secretary Penny Lucia. Gonna moan at the wall. Joe the body, how Yandy, Nintanida. Elo Nintani, Nintazidalo. Need their own Soyetalo. Pali do Samata look over Samata Eraga, Loki Samata cover. Poedo Gutia to the Kama Pite Samatagaro Loki to Loki. I want to get the Bawa Diari Boma, 6 2 seated the Baba. Whoever that was Pina. That was Pina Poma. That was Poma, so the care sheep hopeful to her. Whoever Gurega to get a sheep. Say to Sibira. The Gurem, to get Pili, a sheep of her. Say Suzuda, me, Dine, Sabit of Yomava. If our mind is not cultured or not tamed, there is no limits for our mind to wander. So whenever there's a condition arise to develop greed, our mind is covered up with greed. Whenever the condition favors to develop anger, then our mind is covered up with anger or hatred. And not only that,
our mind will be always deluded in one way or the other because of lacking of the knowledge or because of foolishness. So, not to let our mind succumb to these pollutants of or the defilements from us, first of all, we need to prevent. So, to prevent our mind from the mental pollutants there are two ways of training. The first is called samatha or tranquility meditation, and the second is vipassana or satipatthana Dhamma practice. So when in the samatha, that is the tranquility meditation, supposing you are developing metta, that is loving kindness, in your mind. So if you do have loving kindness in your mind, you always rendered for the goodnesses of the others. So that way of mental development is one after another, like a chain. If it is happening, then your mind is suffused with metta, that is loving kindness. So because based on the loving kindness in your mind base, whatever you does or you did and whatever you speak, then it is connected with metta or loving kindness. So whenever that person acts from bodily behavior or from speech, then that person will be behaving with loving kindness or metta. So without it, then whatever there is a condition to arise anger, we will surely develop anger. But basically, if we do have metta or loving kindness, then even though we have to encounter with certain condition that will arouse you to develop anger, then it won't happen again. So that is very obvious to those who are practicing metta. And by having metta that is because you do have a loving kindness, whenever you look to the others, you will be seeing only the good points for the others, from the others, as well you will be seeing the charitable or cherishable point of the others. So from body and speech, then there is no harsh behavior. And also the mind is because it is covered with metta, then with that base of metta or loving kindness, whatever that person is looked towards to the outside, then that person is looking with metta or loving kindness. So in that way, that person who developed metta at first you have awakened your mind to suffuse with loving kindness or metta. And that is still in the lokiya or mundane field. And this way of development practice is called samatha or tranquility meditation. Because you do have tranquil in your mind, you are always in your mind, you are always rendering for the benefits of the others, not only from your mind, but from your body and speech too. You always behave with a good mind or with loving kindness, even though there may be some who are not likable to you. Because of your behavior with loving kindness, then that grudgy feeling will be also eased off, so that there will be peace and it will become a cherishable mind. So in that way, there is no grudgy feeling to both the parties. Because that person is always looking to the others with loving kindness, even there is a disgusting condition arise, then because that person is looking with metta and also seeing, not only seeing from the mind, but from the speech and deeds, then that will make that person to make a harmony, and there is a loving kindness towards others. So Sayadaw says that nowadays in this world it is very needed. If all the human beings in this world are having this loving kindness, how wonderful this world will be.
And because of this loving kindness, in that one's mind, always rendering for the benefits of the others, and also because of that loving kindness, even though there are some condition to have anger, then it won't arouse anymore because you have suffused your mind with metta. Because of metta or loving kindness is influencing in your mind, then you become a lovable person. Then not only that, it makes a harmony towards the others as well. So to have this kind of metta, also to develop this metta one moment after another, is we needed to have sati, that is mindfulness is also inclusive. So if we do have, then that is the time we will be dispelling kilesa, because only with metta, which is always suffused in our mind with viriya or effort, then there is no hatred, no anger, no revenge feelings, etc. So all those were abandoned. So in that way, you will have samadhi from by culturing your mind with metta. So if you have samadhi, then your mind is tranquil, quiet with metta, and there is no more of hatred or anger. Because your mind is tranquil and quiet with metta, this is inclusive in the training of samatha or tranquility meditation. This is only inclusive in lokiya or mundane. So this lokiya or mundane, this also aim to the piñati, to the conventional term of as an individual. But now, as we are practicing this Satipatthana Dhamma, by practicing so, we also need to develop calm and collected mind. So how we are going to develop, Sayadaw will explain now. ပြောလက်စံနဲ့သမထသမารီအကြောင်းလေးနည်းနည်းစိတ်ပြောရစီအောင်ငါကတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတမန်လောက်ပဲပြောပါပဲမေတ္တာကသူကပွားတဲ့နည်းက2မျိုးရှိပါတယ်ရိုးရိုးမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေကင်းအောင်လို့ပွားတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးနဲ့မေတ္တာဇံဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးပါလေ2မျိုးရှိပါတယ်အခုဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေမေတ္တာပွားနေတာကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားတဲ့နည်းပါပဲဇံရအောင်ပွားတဲ့နည်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်စေမေတ္တာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေသတ္တအဝိရာဟွန်တုအပြပိစ္ဆာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုသုခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဆိုတာပေါ့လေသဗ္ဗေသတ္တအလုံးတတ္တဝါတွေပေါ့အသေးအဖွဲလေးတွေအစပေါ့လေလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့ကိုလုံးရပါတယ်အဝိရဆိုတာဝိရဆိုတာယံခေါ်ပါတယ်အဝိရဆိုတာယံကင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယံကင်းသူများဖြစ်ကြပါစေတဲ့ယံဆိုတာအကျိုးစီးပွားပြက်လာအောင်အမှန်ကိုအတွင်းကြကြနှောက်ရက်တဲ့သဘောဖြစ်ရှိတဲ့သဘောကိုဒါယံခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီယံကအကုသိုလ်ယံခေါ်တဲ့ကိလေသာယံက1မျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယံက1မျိုး2မျိုးရှိပါတယ်အကုသိုလ်ယံဆိုတာကအခုတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဆောင်တဲ့အခါမုန်းတိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါအကုသိုလ်ယံခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရင်းကယံနေပဲကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယံပဲအနိကဆုံးယံပဲပုဂ္ဂိုလ်ယံဆိုတာကကိုယ်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့လေအယုတ်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ယံခေါ်ပါတယ်သူကတော့အပြင်ကဝေးပါတယ်သူကတော့အတွင်းမကျင့်တတ်မှုဒေါသတွေဖြစ်နေတာကတော့အတွင်းဆိုတော့နီးတဲ့ယံပဲအဲ့တော့နီးတဲ့ယံနဲ့အဝေးတဲ့ယံဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียကောင်းတာကတော့နီးတဲ့ယံကြောက်เสียကောင်းတာပဲ
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါသမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမှုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒေါသတွေထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအဲ့တော့ဒေါသအသိအရေးကြီးပါလားလူတိုင်းမှာအနိကဆုံးအတွင်းရံပေါ့လေဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိနေပါတယ်နည်းနည်းပြော့တာနဲ့အလေအလတ်ကျမ်းတမ်းတာသာခွာခြားတော့ပါပဲဒေါသတော့ဒေါသပဲဒီမှာဒီတော့အဝေရာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းရဒေါသတွေကင်းပါစေလို့ဒီတိတ်ပဲရပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမကင်းရင်ဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့သူများတဲ့တတ်မယ်လေငါးပါးသီလမလုံးတော့ပြီးတော့လောဘဒေါသတွေလွန်ကဲပြီးတော့ပေါ့လေအညှိုးထားမယ်လေအညှိုးတွေထားမယ်လေဒေါသတွေလွန်ကဲပြီးတော့သူများလိမ့်မယ်လေလောဘတွေလွန်ကဲလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများပစ္စည်းခိုးမယ်လေဒါယန္တိပွားနေတာပေါ့မိစ္ဆာစရကံမှာတောင်းကြမယ်လေကိုကျုံငယ်ပြီးတော့လိမ့်မယ်လေကျိုးရှိမရှိစင်ရင်တော့တရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောဟတွေလွန်ကဲနေလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးမရှိတာတွေလည်းလောက်တတ်တာပဲမသိတာတွေလည်းလောက်တတ်တာပဲပြောတတ်တာပဲသူလည်းပဲတမျိုးပဲမကောင်းဘူးပဲရံမဲ့သူကတော့အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသတွေမောဟတွေလွန်ကဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေကိုယ်တည်းကအတွင်းရံနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံ၅ပါးမထိန်နိုင်တာပေါ့၅ပါးသီလမထိန်နိုင်တာအဲ့ဒါရံနေပေါ်နေတာပဲSo Sarah says, although Sarah didn't have planned, but because Sarah is talking about metta, then Sarah like to give a little touch on metta cultivation of our mind with loving kindness. There are two ways. First is just to accumulate samadhi, that is concentration. And second is till one attain metta jhana. Metta jhana, based on loving kindness, one will reach to the absorption. So just by nowadays, just by contemplating or doing this metta bhavana, if it is just a normal kind, then we will be able to lessen dosa, that is the akusala. So, but not reaching to the point of attaining jhana. So how to develop is this metta, is as Sarah have cited just now, avira hontu, avira hontu, etc. Then avira means is freed from dangers. Vira is enemy or dangers. So may all beings be freed from all the dangers. So these dangers are of two kinds. If they happen, then that will happen as an akusala. These are unwholesome or demeritorious. So in any individual, if one have this kind of hatred or anger in one's mind, then this will develop in one's mind is also a danger to oneself. And second kind is you will have a danger because of the exterior, just for example like an enemy or exterior point, because that person hates you. So, but more, the exterior one is quite far away, and always dwelling inside is the anger within oneself. This is always also dangerous. So this is because it is a near kind of enemy within ourselves, then we need to keep it at bay. So if one do not have dosa or anger, then we are capable to eradicate this dosa at bay for a while. But
all of us, as we have not yet abandoned these dosa or anger completely, whether it may be a few or whether it may be a much, then we will have anger. This anger is our inner enemy. So avira means this inner enemy. We want to be freed from this or to keep at bay of this inner enemy. So as for us, whenever our mind is not tamed, then whenever we have the chance to develop greed, we are getting greed, we are having greed. If there is a condition favors to have anger, we will have anger. And because of greed and anger, there is no hesitation for one to be killed. Then that person is not hesitate to kill. So if there's a commitment of these 5 basic precepts, then that person is not a good person. For example, if you have a grudgy feeling to the other, you may lie to destroy the goodnesses of the others, or you may be lying or backbiting, or you may be stealing other people's property, because you may be lying because you don't want to hurt yourself and you want to have good impression by lying. You may be saying some kind of lies. And also not hesitate to make misconduct. So if we have not cultured our mind, whatever it is not suitable for us, we will be speaking and we will be doing. So because this is the inner enemy, it is quite dangerous. So that person is lacking from observing the 5 precepts. ဒီတော့ဝေရဟာကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ် 3 ပါးလုံးမထိရမှမသိဘဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိမှာယန္တိပွားနေတာပဲလောဘတွေအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာဒေါသတွေလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးမောဟဆိုတော့အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေအားကောင်းလို့သူတို့အလိုလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလမလုံတော့ဘူးအဲ့ဒီငါးပါးသီလမထိန်နိုင်တာဟာရံမဲ့ကိုရံမဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာပေးတယ်တဲ့ကြောက်စရာတွေမလာတော့ဘူးပေါ့ကိုနှုတ်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာငါဟာတော်တော်ညံ့လည်လေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွလွန်ထားလို့ချင်းကိုယ့်ကိုအေးဆေးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါငါတော်ညံ့တာပဲငါသူများကစော်ကားမိတာပဲဆိုတာပေါ့လေကိုညံ့ကွက်ကလေးတွေပေါ့ကိုအားနေချက်ကလေးတွေအကြည့်ရောက်တာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဝိကျင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကဲ့ခါရလဲဒါလေးကြောက်เสียပဲကြောက်ချင်းဖြစ်တာပဲဥပဒေကဖွင့်ပြနိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေမြစ်ဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေသူများပြည်စည်းခိုးတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံတည်ရပြတဲ့ဒီလက်ခံမှာထောင်ချခံဒန္တပယခေါ်တဲ့တမှာအတ္တနိဝါဒပယပရဏိဝါဒပယဒန္တပယဆိုတာပါစေရနာကရုပ်ထားတော့အဲ့ဒီစေရနာနဲ့တလုံးဒီလိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းဆောက်ဖို့ကလည်းရောက်သွားတာပဲဒုက္တိပယခေါ်ပါတယ်ဒီပြည့်25ပါးသောဘေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ကြောက်ဖွယ်ရာဘေးတွေကြောက်ချင်းတဲ့ကြောက်ချင်းတွေစိုက်လာတော့တာပဲဒါတော့လူတူတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကတော့၅ပါးသီလထိန်းနိုင်ကြပါစေဒါဆိုလိုတာပဲ၅ပါးသီလပြစ်လောက်အောင်ပေါ့လေအတွင်းကအလွန်ဆိုးရတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းကြပါစေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့ဒီရန်နဲ့ကင်းကြပါစေရန်ကင်းလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်းပေးတယ်ကြောက်ချင်းတွေလည်းကင်းကြပါစေဆိုတာအလိုလိုဖြစ်သွားတာပဲသိကောင်းတဲ့မေတ္တာပို့ဒါတော့မေတ္တာပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအနှစ်သာရရှိနဲ့ပို့တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်
As Sarah explained, Vira means these are the dangers. As long as a person is having kilesa or defilements in oneself, there is no limits when we have an enemy. For example, if you have an enemy, then you will develop anger, excessive anger. Whenever there's a condition to be arise as greed, you will develop limitless greed. And whenever there's a delusion, which is always within oneself, then we are failed to observe the 5 precepts. If we fail to observe the basic 5 precepts, we become, or you become your own enemy. So, to become a good person, we need to tame and purify from the speech and the deeds. So whenever we think back of our life, and at some point, we know ourselves that we have not observed, as mentioned just now, then you know that, oh, I'm such a foolish person, I'm such a stupid person, and what developed in you is fear. Because you are self-blaming for your fault, and because you have fear, because of it, then you also have fear. And also, it is a kind, it will be blamed by the wise people. And not only that, if you have any commitment of the 5 precepts, then you will be taken action by the concerned authority or the government. And not only that, after your demise, you have to go to the suffering state. So that's why Sayadaw says, if we cannot observe these 5 precepts, then that is, we will have Atanuwada Baya. You are blaming yourself. Paranuwada Baya, you will be blamed either by the others, and you will be taken action by the concern or the government. And after your demise, you have to go to the suffering state. So if you have remembered or thought what you have done, you develop fear because you have done wrongfully. So that's why Sayadaw is stressing that the main point is we needed to observe the 5 precepts diligently. If we can observe the 5 precepts, then if we do have, as mentioned, loving kindness is there, then we will be free from dangers and there is no fear. So that's why Sayadaw expressed that this is important to observe the 5 precepts diligently. အဲလိုကျူးလွန်စော်ကားတဲ့ကြမ်းတမ်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟတွေတွေးရနေအေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုပြန်၆တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အတ္တနိဝရဘုရားခင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားချက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှာပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းတာပဲစိတ်ချမ်းသာတာပဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်ချမ်းသာတာပါပဲအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်လာတာပဲငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကျိုးလွန်စောရတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းလေလေကိုကျင့်တတ်လေလေပဲကြောက်ချင်းကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်ပြောလာတာပဲရွှဲလာတာပဲချမ်းသာလာတာပဲကိုလည်းပဲချမ်းသာလာတာပဲအဲ့ဒါဟာအခြေခံကြတဲ့အရင်ခံကြတဲ့မေတ္တာပေါ့လေငါးပါးသီလလုံလို့မေတ္တာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒါလည်းငင်းအကျိုးရလာပဲ So when a person is freed from the gross defilements like greed and anger, then if one is freed from these gross defilements, one is feeling very happy and at peace. So when the mind has nothing to suffer, then you will have peace of mind. When your body has nothing to suffer, your body is also at peace. So when there is no greed, no anger, then also there is no fear too. If there is no fear, you will have that
bliss in both body and mind. This is the basic bliss, how one would obtain by observing the 5 precepts with additional nitta in one will conduce one to have fearless and at peace. It's a cool way, Lord. It's a cool sort Mimi Yashi does a Kanaguji. A boy piata out, the name was a Sacho delusion as I saw each of us. They don't let that ship as is or a data could be Lord. Bavelo to look to me, Harry, ha, Colossia, she. They don't let that ship as is or the Alleluia or a vedma. It all limit at the Kube. Mimi Kanagoji. Sayadaw Meta on Tara, Satiti Terra, Sahoni Sora, Taylor Nayuara, a Pui Meta on Nera, that a Kue Lurore, Suki Atana Briharandutra. Mita, Pukare, Puku, Mimiko, Mimi, Teton Teta, Nina Mazi, Suravoli, Era Mita Pura, Veduaro. Eraga Konaho, young Kim, one Nevida, Sichanda Kuchanda, Pita, teacher to a midnight cook by the water. So there is only one thing left. That is, as much as you have considered to your body and mind, then you also rendered for the other peoples to have a good health and may they be lived in a good condition. And you don't want the other to suffer because of lacking of food. So in that way, you have loving kindness for the others as well. So in that way, if you are having that attitude, then you will feel comfortable, and as much as you want to be at peace, you also rendered for the peace of the others. So as for us, for our body to live, then we have to eat the new food every day, and we have to take out all the old food and toxic things in ourselves. By doing so, we are making the loving kindness towards the other. So that's why Sukha Atana Pariharantu. You want, not only you are freeing from the dangers, from that basically you also do have metta or loving kindness. Tira tutu koko. No city came here. What a show, Lumoli, Nijia. Nijinuchi, Twinyane, Lord of the Moha, Turubago, Sogare, Lord of the Mohare, Niolo, Era de Niluchi, when a Chokchini Kena. At the Ejiba. You know, along Tatua, Yanyi, Peking Java, Tamita Kubo. 16 Kenya was a Kusia Kenya was a Tetondeta Kokanda Council, Soyan Java, Solotium, who venerably Sika Takarego, Patwa. Okay, Mita Pochi along Tatua, Yanyi Peking. Babies were a nominal opinion. Yanyi Chauchin Kenya was a Alon Tatuare Yanyi Chauchin Kenya was a Sixia Kenya was a Sixia Kenya was a Tetondeta Kokanda Council Soyan Java Tetondeta Kokanda
ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအခုလိုတတိပဌာန်ဘာဝနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆုစီးမှုဝိပဿနာသမာဓိတွေကနေပြီးတော့အသိပညာတွေဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပထမဆုံးဘုရားကုံတော်10မိနစ်အလောက်အောင်ပြုရပါတယ်မေတ္တာလည်းပဲ10မိနစ်လောက်ပွားရပါတယ်ဒါပဲပြီးတော့တည်ခြင်းအချိန်မြင့်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပွားရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာမှတာယာစရာမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေပေါင်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့တာယာစရာဖြစ်ပြီမလို့ခွဲစိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သံပင်တစ်ပုံအမွှေးတစ်ပုံသွားတစ်ပုံစသည်ပေါ့လေပုံနဲ့ပုံနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှတာယာစရာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေလည်းပုံပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဒီမှာဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဦးစွာပွားရမယ်တရားပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါလေးအခုအကြောင်းသိလို့ဒါလေးကိုထည့်ပြောရပါတယ်အကျေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားပုံတွေပြောမယ်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်တပတ်လောက်ပြောမှဒါရမှာပါအဲ့တော့အမျက်လောက်ပဲတိတာယုံလေးပဲဒါလေးနဲ့ပဲပြီးပြရစေတတိပဋ္ဌာန်သမာဓိပေါ့လေဥပဒနာသမာဓိအကြောင်းပဲဆက်ကြစို့As Sarah explained, we have to render it for the other people that may they be free from dangers, may they be free from the defilements of greed, anger, may they be at peace, and may they be free from fear. So this is the way you are rendering or making, you are sending or radiating your loving kindness towards the others. May they be free from dangers, may they be able to keep their physical body comfortable, and may their mind be at peace, and may they be able to live their life comfortably. So in that way, connected with our Satipatthana Dhamma practice, we can spend about a few minutes by radiating our loving kindness for the others. By practicing Vipassana with mindfulness, we will accumulate samadhi. With that concentration, we will be able to radiate our loving kindness towards others. So Sarah explained in brief for the 4 guardian meditation. Before we start with our Satipatthana Dhamma practice, first of all, we have to reflect in our mind for a minute about the virtues of the Lord Buddha. And secondly, we have to radiate our loving kindness by contemplating metta. And then we have to recollect the nature of death. Death is sudden and life is uncertain, etc. And also, we have to contemplate on the 32 impurities of our body. So as for our body, because as a whole, we think it is good and attractive, in reality it is not. If we can pile up to all the togethers, then it is a filthy and a disgusting thing to have. So in that way, these 4 guardian meditation, we contemplate for a few minutes before we start the Vipassana meditation. Vipassana Karika Samadhi Suragaro Pikai Shuavare Pikai Shuma Seisu Sihu Yanamare Pikai Suraga Turvaya Tanama Pini de Arimobao, Kutanama Pinira Turvatanama Piti Haraku Amatija, Koma Pini Tijara Pikai Turazagaloma, Pisuraga Mibima Piniraga Mineka Maleva Yonani Pinire Tanjara Kala Yonani Pinire Nan Shure Kamumale, Nani Yare Kamaleve Yonani Pinire Saja the Kugu Sani Reka Ye Tawni Kamale, Adama Yonani Pinire Goga the Dondia Lavito Boli, Marafi, Piotafi, Latini Lucian Leve
Edama Yonani Pinida Bama Elu Tinzada, I will see when you say Guri Pinilucian, Edama Yonani Pinida. Edado Pick over there. Ninja Nansa Ti, Edao Pick over there. Gurima Edali Pinida. Kaisu de the Gaga, Punu Boni. Kaisura, Pipita Lamho, Pipita Lamho, Loloze, Punu Boni, Pinida. Soja was a good Puibereta, Yogi Narema, Yauli, Tapu Pinida. Educate my body Pinito. Nashi to Jara, Naji that go machine. Educate them her, Naji that Lolo Nida. Dear Tanline, Nare Yogology, Jani Lava. Eddie Tanline Yobe. A Tanline called a data Naji that Bavido, Candapo, take up policy. Jani Lily. Nadema Tanasin and Sozi Lily. Kansamu Chini Lily. Jati Jatui Jaka Samson Nandia Pinida. Did a Jare Kaitama Nane Tanga Yotea, Jara Tira, Kansara Nandia Piena. A Jare Kaitama Era Pinida. Jare Kaitama Shini Nayotiario, Yone Nantiario TJ, Educatanchi. Jabi Matavi Chirumiao, Jabi Mashurumiao, Majagan like Jovito, the Seguna Shurumiao. Accountant Jani on a Teshara. Told to be one by sight Havido. They should I say time Havoli, should like to see one bag of pounded lady or donatina repealer. Little lady one bag of shadow. Libuango, Limotel, she pounded la the lobo. Puleluci, Lady Yoda. The lady there. A pony Kaitamale, don't tell a lady. Pincha got a camale, yo yet a lady pinina. Did a Ponkai pay my shilly there. Don't tell each other you the body teaching, eh? Pong don't keep Pongai, Pony don't cheer. Pay don't cheer. Either cheer come yoma. Outside Monsieur. For Yakely Pontella and a sound of a tea body, Eddie Boma. Sickly cut out, don't cheer. Prevent don't cheer. Don't only see Lucy a PM when no. Or check chamber and you get again or a PM power in it. Kill it a piquamiaro. But the piquamiaro go where Peleda go out. Who I will tell Taylor there. Time Havoli. The Uga Utalo say, not that Lavito Tailumia or India. Did a yogiga Lengi Pola, you now Ayoma Pola, Sugar Havoli. Kidita, when Bido Piquimia or Tangumia or the Uta, Azaipa, it is the secretary of Boba. Policy, Kidita Lemka Pellanita, Kidita Picumero. Lova Picumia, Dota Picumero. And you must agree, cut Peter tea, daughter. So is a tea, daughter. That he got since I keep. Say, Ninyamuya on Gagwetade, Tasitade, or Secretary Lunchoni. Pelacon, that Tashini. The deep pit Kaitama time. The deep pit maro say Susimu to Maria, Eddie Poneboma, say Jad Vadora. Eddie Kaitama Soluci, say her. Pianuna Lemshido. Who beauty beats or Lemshido. Shukugan is a Quahani or Lemshido. The Kade Tate. Dia shooting a say there, who are poor, pounded Ionea, the Tate Canida,
စိုက်ကြနေတာအဲ့ဒီကကျတော့ပြန်လို့နာမရှိပူပေါ်နာမရှိဘယ်လောက်ကောင်းတယ်တော့လားပြီးတော့ဒီမှာဇန်သဘောလေးရလဲပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုစိုက်မှုကိုက်ရွေးစုဇံဥခေါ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပေါ်လာတဲ့ဖောက်မှုပိမှုအာယုံပေါ်မှာပေါ့လေချိန်သားကိုက်ပြီးတဲ့သဘောလေးတဲ့အောင်ချိန်ပေးတာပေါ့လေဇန်သဘောလေးရလဲပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဟာတခြားချော်တုံးတော့တာမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာပဲဆုစိုက်ကြနေတော့ကိုလိုချင်တဲ့အာယုံလေးကောင်းတာတွေမြင်မြင်ကြားချင်တာချင်းနဲ့အကြံစီတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများဖြစ်စီလို့ဖြစ်စီစိတ်ထားမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေပေါ့လေလွဲချော်တဲ့အောက်တန်းစစိတ်ထားတွေပေါ့လေအကြံဆိုးတွေပေါ့လေရည်ရွယ်ချက်အဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးဟောရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းကောင်းလို့ပြောတာတတုတ်တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကြဖောင်းတဲ့ခိုက်တာမှာပင်တဲ့ခိုက်တာမှာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်းတန်ရှင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုးတက်တဲ့စိတ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်တွေတစ်ခုကနှစ်ခုအများကြီးဖြစ်လာတာပွားလာတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘာဝနာခေါ်တာပဲဒါဖြစ်ခိုက်လိုက်ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဝနာတွေတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတာပဲအဲ့ဒါအရင်ရအောင်လုပ်ရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါမနေ့ကစခဲ့တဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောဖို့ရကြားထဲမှာမေတ္တာလည်းလိုအပ်တာပဲလို့စဉ်းစားမိတာနဲ့မလို့ဒီနေ့မေတ္တာအကြောင်းလေးတွေထည့်ဟောရပါတယ်မေတ္တာအာယုံပြုစရာမေတ္တာထားစရာမေတ္တာပို့စရာအာယုံမှာစိတ်ကလေးကပ်နေလို့ရှိရင်သမထလောကီသမထတွေဖြစ်နေသလိုတကယ်ရှိဖောင်းပွင့်မှုအာယုံပေါ်မှာအခုလိုနေ့တိုင်းစိတ်ကလေးတွေကပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တာပဲခဏိကသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်မှာအာယုံလေးတွေပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေါ့လေစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကိုက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုရှုအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိလေးတွေဟာတခုချင်းအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအားမရှိပြီမယ်လို့အမြင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်သွားလို့ရှိရင်စွန့်ရင်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာသလိုပဲအဲ့ဒါလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အောက်ဝဲကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်ဆွမ်းအနေဖြစ်လာတာပါတယ်ယောဂီစီဆက်နဲ့မှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မှထူးခြားလာပါတယ်မယုံမသိလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနှစ်လောက်အထုတ်လည်းတိတ်တော့မထူးသူကတော့အဲ့တော့ရက်ကလေးကြာပါသေးတယ်ဒီနေ့ကြာသပတေးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေဆိုတော့ဂျားထဲမှာနှစ်ရက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြပါဒီနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ပြရစီတော့So Sarah is explaining when we are looking or observing the Vipassana meditation, we needed to observe to the present occurrence. So to observe to the present occurrence is, it is within yourself, not to look to the others. So that's why when you are noting rising and falling, mind and matter, nama rupa are taking place. When you are seeing, nama rupa are taking place. Mind and matter are taking place. When you are hearing, mind and matter are also taking place. When you are, the same thing goes to smell, touch, taste, where if you are drinking or eating, then also mind and matter are also involved. When you are touched by a hard object or a soft object, then also mind and matter are also
happening. Then from the mind base, if you are thinking and you know that mental object, then that is the time to mind and nature are also happening. So this Sayadaw stressed that we have to observe while it is happening. It shouldn't be overshoot to the object, or your noting mind mustn't be slackened behind the object of meditation. Only to the present occurrence, if you are observing, then you are knowing the true nature. For example, if you are hearing the sound, then whenever the sound comes to touch with your ear base, then you develop hearing consciousness. From that hearing consciousness, if you cannot control, then your mind will reach to the point of likes and dislikes. So in the same manner, at this point, your ear base and the sound is the matter, and the hearing consciousness is your mind, and the feeling is also your mind. So to be able to pick up these are very fast. We need to observe to the present occurrence. So after you have heard the sound, then you cannot observe correctly. Before you have heard the sound, and if you imagine or speculate, this is also not vipassana. You are just imagination. So similarly, it goes to noting on the rising and falling of our abdomen. So when we are observing the rising of the abdomen, then the stiffness, tension of the rising phenomenon, you will be aware. When you are observing the falling phenomenon, then there's a relaxation and it crashes slowly inwards, and this will be also observed by your mind. So that's why whether you are noting the rising or the falling or whatever the object you are observing, only while the present is occurred to that present object, we needed to observe it instantly and immediately. So in that kind of awareness, we need to have mental effort. As well, we need to have right aim. If our mind is slackened or sloppy or lazy, then our mind will be interrupted with defilements. If we are ardent and if we can note to all these objects continuously, then even within one sit, then yogi will come to know that there is no interruptions of any kind of defilements in you, but your mind will be directing only to the object of meditation. There is no chance of defilements like greed or anger to seep or enter into your mindfulness walk. So in that way, if you are noting one after another, then your mind becomes pure, and as it strengthens, then your mind is protected from the defilements, and also your mind is pure and secure. Because you have the presence of mental effort, as well as you have the presence of mindfulness, and because of these two components working out together with concentration, focusing on the object of meditation, then your mind is calm and collected, and wherever you direct your mind is directly fallen on the object of meditation. At that time, there is no dispersal of mind. Your mind will be not going anywhere else. It will be just quiet and collected on the object of meditation. So in that way, if you are noting, only the noting mind and the object will be, will be existing. So to be able to observe in that manner, then you have to observe with right aim, and with that right aim and calm and collected mind is there, then that is the time it also bears the characters of jhana. So there is, when your mind is cool, calm and collected and observing only on the object of meditation, there is no chance for your mental behavior to harass other people. There is no chance for your mind to think about any bad, evil things. So in that way, your mind is
very pure and clean. So, and that is the main aim, to attain the clarity or purity of our mind. So if we can put our mind for one moment, for 1 second, in that way, if we can make it moment after moment, then we will be having many purities of our mind. So it is somewhat like you are threading to a rope. If you see the small strands of thread, it is not strong. But if you rope it one after another and entangle it, then it becomes a strong rope. So in the same manner, if we cultivate or civilize our mind progressively with that clean and purified mind, with that kind of mind fallen on the object of meditation, and if it is progressing, then we are cultivating our mind, and that is called as bhavana. So actually, Sayadaw says today, Sayadaw has to touch on mainly on bhavana, how to practice bhavana properly and how to progress. But because in the beginning, Sayadaw wants us to understand how to radiate our loving and kindness towards the other two, Sayadaw explained in the beginning of the discourse. So this loving kindness is within the lokiya, within the mundane. It is a samatha or tranquility meditation. If we are observing this rising and falling or sitting, touching or whatsoever, if your mind is collectively observing, then you will have vipassana samadhi. That is also called as khanika samadhi or momentary concentration. If these momentary concentration are collectively, time and again, if we can accumulate it, then it becomes an energy. It becomes just like in the rope, as a small strands, it has no strength. But once you have knitted together, it becomes a powerful rope. So in the same manner, if we can keep our mind time and again with that khanika samadhi or momentary concentration one after another, then at one time you will be even surprised to find how to attain that energetic mind to yourself. So even if we can note it diligently, even within a few hours, you can notice your differences. So for today, Sayadaw would like to stop for tonight's preaching, and Sayadaw remind us to be diligent in our practice. That's all. Dhamma. Because Sarah have to go to do something, we have to continue chanting Imaya.